بسم الله والحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فوصلنا الدرس العاشر. So we've reached the 10th lesson. So we'll have هو حوار بين موسى وزكريا. إذن وحمزة أنت موسى، وأبو محمد أنت زكريا. طيب، الدرس العاشر: ذهب زكريا لزيارة حامد بعد صلاة الفجر، ولكنه ما وجده في البيت، فقال لابنه موسى: أين أبوك؟ قال موسى: ذهب إلى السوق. أيذهب إلى السوق كل يوم؟ نعم، يذهب دائما إلى السوق بعد صلاة الفجر. متى يرجع من السوق؟ يرجع في الساعة 7 وأحيانا في الساعة 8. ماذا يفعل في البيت؟ يقرأ الصحف ويسمع الأخبار من الإذاعة. متى يذهب إلى المصنع؟ إلى المصنع. نعم. إلى المصنع. يذهب في الساعة 9:30 والنصف. نعم. ومتى يرجع من هناك؟ يرجع في الساعة 1:30 أو الثانية. أو الثانية. نعم. So we can hear the ألف واللام. أو الثانية. نعم. أيذهب إلى المصنع مرة أخرى بعد الظهر؟ لا يذهب بعد الظهر. يجلس هنا في مكتبي بعد صلاة العصر. في مكتبه. في مكتبه. كم عاملا يعمل في مصنعكم؟ مصنعنا ليس بكبير، يعمل فيه 125 عاملا ومهندسان. الساعة الآن 9 إلى ربعا. وما رجع أبوك؟ لعله يرجع اليوم متأخرا. جيد. طيب, so we have the first part. ذهب زكريا لزيارة حامد. So Zakaria went to visit Hamid بعد صلاة الفجر, after صلاة الفجر. ولكنه ما وجده في البيت, so he didn't find him in the house. فقال لابنه موسى, so he said to his son Musa, أين أبوك? So you guys, if you want to, the parts that you read, we can just quickly translate them. So ذهب إلى السوق. He went to the market. He went to the market. نعم. And then he asks, أيذهب إلى السوق كل يوم? Does he go to the market every day? نعم. So he says, نعم يذهب دائما. يذهب دائما. ما معنى دائما؟ Yes, he always goes to the market after the Fajr prayer.
نعم. So if دائما, then always. the axe, the opposite would be أبدا. أبدا. نعم. You have دائما, always, and then أبدا, never. نعم. So دائما يذهب, لا, يذهب دائما إلى السوق بعد صلاة الفجر. So he always goes to the market. He goes to the market every day after صلاة الفجر. And he says متى يرجع من السوق. Sorry, can you go back a little bit up? I need to write what you wrote. أبدا. خالدين فيها أبدا. Okay, exactly. I got it now. نعم. طيب متى يرجع من السوق؟ Why does he go to the market? لا, متى يرجع. When does he When, رجع. yeah. When does he go to the market? لا, that's يذهب. He's go. يرجع. يرجع كذا. هذا بيته نعم. وهذا السوق. يذهب ثم يرجع. Oh, when does he return? When does he return? نعم. When does he return? From the market. نعم. قال يرجع في الساعة السابعة. He returns at 7 o'clock. وأحيانا and sometimes في الساعة الثامنة. At 8 o'clock. وعليكم السلام إلياس. وأحيانا and sometimes at 8 o'clock. نعم. في الساعة الثامنة. أحيانا. طيب ماذا يفعل في البيت؟ What does he do in the house? نعم. يقرأ الصحف. He reads the papers. ويسمع الأخبار من الإذاعة. And he listens to the news on the broadcast. نعم. ومتى يذهب إلى المصنع؟ So it's when does he go to the factory? The factory. نعم. So مصنع is a factory. نعم. From the verb what? صنع. صنع, to make something. صنع يصنع. اصنع. نعم. So صنع, مصنع is the factory, the place of making it. نعم. يذهب في الساعة التاسعة والنصف. He goes at 9:30. 9:30. نعم. ومتى يرجع من هناك؟ And when does he return from there? يرجع في الساعة الواحدة والنصف أو الثانية. He returns at 1:30 or 2 o'clock. نعم. أيذهب إلى المصنع مرة أخرى بعد الظهر؟ Does he go to the factory again after Dhuhr? نعم. مرة أخرى, another time, again, yes. Yeah. So مرة أخرى, it's a new word we've done, a new phrase. مرة أخرى بعد الظهر, after الظهر. نعم. لا يذهب بعد الظهر. No, he does not go after Dhuhr. يجلس هنا في مكتبه بعد صلاة العصر. He sits here in his office after Asar prayer. نعم. جيد. سؤال: كم عاملا يعمل في مصنعكم؟ How many workers. How many workers does he have in the factory? نعم. يعمل, work in the factory. وعامل, obviously it's the اسم فاعل of the word or of the verb. عمل, يعمل, to work. نعم. مصنعنا ليس بكبير. Our factory is not big. It's not big. ليس بكبير. يعمل فيه 125 عاملا. There are in it 125 workers.
ومهندسان. And 2 engineers. He says not that, that's not big, that's big. نعم 125 and 2 engineers. طيب قال الساعة الآن آن 9 إلا ربعا. The time is now 9:30. لا 9 إلا is 2. 2. Okay. Not past, it's 2. And ربع ما معنى ربع؟ Rub is half. لا نصف is a half. Rub, oh, it's a quarter. Is a quarter, so it's a quarter to 9. And the time now is a quarter to 9. وما رجع أبوك. And your father is coming back. لا ما رجع. He hasn't returned. He hasn't returned. And then Musa, making an excuse for his father, says لعله يرجع اليوم متأخرا. I'm afraid he will return late today. نعم. Or perhaps, or maybe. لعله يرجع اليوم متأخرا. Maybe today he will return late. نعم. جيد. طيب هل من سؤال حول نص الدرس أو حول نص الدرس؟ Any questions about the context? No. No. إلياس فهمت كل شيء؟ نعم. نعم فهمت كل شيء. نعم تمارين. جيد. أجب عن الأسئلة الآتية والأسئلة مبنية على النص هذا. طيب إلياس. So it's here, it's all mixed up. It should be من ذهب لزيارة زكريا. من ذهب لزيارة زكريا؟ حامد ذهب لزيارة زكريا. حامد. حامد ذهب لزيارة زكريا. Or we could just say حامد. نعم. أبو محمد متى ذهب؟ Is that right? I thought it was Zakaria. Hamidun is Musa, no? لا. حامد. It's حامد. Look. ذهب زكريا لزيارة حامد. He's gone to visit the father, but the father's not there, remember? No. Yes, but it is Zakaria who's visiting Hamid. ذهب. نعم. من ذهب لزيارة زكريا. Yeah, it should be من ذهب. It should be من ذهب لزيارة حامد. So here it should say حامد. من ذهب لزيارة حامد. It's a good job we have you here. And the answer would be زكريا. Yeah, that's what I was thinking. زكريا. نعم. طيب أبو محمد من ذهب متى ذهب؟ Sorry, I'm still confused about this this first question, because when it says لزيارة من, isn't it asking like visiting whom? لا. من ذهب لزيارة حامد. Who went to visit Hamid? So زكريا ذهب لزيارة حامد. But if you want to say, how would you say whom did Zakaria visit? Whom did Zakaria go to visit? So you would say زكريا ذهب لزيارة من. But isn't that almost the same thing? لزيارة من ذهب زكريا. So it is Zakaria who is doing the ذهب, and we are asking about لزيارة من. So the answer. Or we could say زكريا ذهب لزيارة من.
So then the answer would be So then this would be correct. So this would be correct, but the opposite then, yeah, the contents of what we said would be incorrect. So we would say زكريا ذهب لزيارة من? And then the answer, if it was in that order, it would be حامد. okay. أليس كذلك؟ بلى. صحيح أبو حمزة؟ I think so. Yeah. طيب متى ذهب؟ For the third time. When did he go? بعد الفجر. نعم ذهب بعد صلاة الفجر. نعم سبي ذهب بعد صلاة الفجر. نعم أبو حمزة أين يذهب حامد بعد صلاة الفجر؟ ذهب حامد إلى السوق. نعم ذهب ذهب. So I just wanted to write them. بعد صلاة الفجر. So أين يذهب حامد بعد صلاة الفجر؟ يذهب إلى ماذا؟ إلى أين؟ إلى السوق. نعم. إلياس متى يرجع من السوق؟ يرجع من السوق في الساعة 7. يرجع في الساعة 7. في الساعة 7. نعم. وماذا يفعل في البيت أبو محمد؟ So we say يقرأ صفوف الصحف ويسمع الأخبار. ويسمع الأخبار. نعم من الإذاعة. جيد. إلياس أبو حمزة متى يذهب إلى المصنع؟ يذهب إلى المصنع في الساعة 9:30. يذهب في الساعة 9:30. نعم. وإلياس كم عاملا يعمل في مصنعه؟ Someone's cutting something. 125 عاملا. نعم 125 عاملا. جيد. وكم مهندسا يعمل في مصنعه أبو محمد؟ So we'd start here. يعمل في مصنعه. يعمل في 100. لا كم مهندسا؟ How many engineers؟ 2. مهندسان. نعم يعمل في مصنعه مهندسان. جيد. تمرين الثاني صحح ما يلي. أبو حمزة حامد بن موسى. موسى ابن حامد. إذن هذا خطأ. نعم. It should be the opposite. Musa is the son of Hamid, not Hamid is the son of Musa. Can you say Hamidun Abu Musa? You say Hamidun Abu Musa. نعم. Of course you can. طيب إلياس
يذهب حامد إلى السوق أحيانا. هذا خطأ. هذا خطأ. يذهب حامد إلى السوق بعد صلاة الفجر. No. دائما. 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 Or what's the word used? أبدا. No. كل يوم. كل يوم. So it's دائما. So we would say دائما. دائما. نعم. So Hamza above the دائما. طيب يذهب إلى السوق دائما. أبو محمد يذهب حامد إلى المصنع في الساعة 8:30. صحيح أم خطأ؟ صحيح. الصحيح أظنه في الساعة 9. Is it 9:30 or 8:30? 9:30. All sentences have to be incorrect because we have to correct them. This is the instruction. صحيح ما يلي. نعم. So you just have to say what is correct. So يذهب حامد إلى المصنع في الساعة. So we just have to add 9:00. نعم. 1:30. نعم. أبو محمد أبو حمزة يذهب حامد إلى المصنع بعد صلاة الظهر أيضا. لا يذهب حامد إلى المصنع بعد صلاة الظهر. نعم. So we would say, just right here, لا يذهب حامد إلى المصنع بعد صلاة الظهر. إلياس يجلس في البيت بعد صلاة العصر. إلياس. خطأ. لا صحح. correct it. صحيح. صحيح. لا يجلس في البيت بعد صلاة العصر. So it should be يجلس في. Anyone? يجلس. في مكتبه. But this is a bit confusing, isn't his maktab in his bait? Because it says huna. Yes, but you know, let's just say يجلس في مكتبه because it's a specific place. The house is just general. We're just making it specific. Okay, Abu Hamza. I'm okay. Don't worry, Abu Hamza. It's not going to crash the internet just because it's not, you know. Don't worry about it. It's a strange question. You're making it like it's so serious. If it's not exactly right, then you know, don't worry about it. يجلس في مكتبه. So he does sit in his house, but he sits in the text. He says يجلس في مكتبه. لا بأس. أبو محمد مصنع حامد كبير. مصنع حامد صغير. So we would say ليس بكبير. ليس بكبير. أو ليس كبيرا. ليس بكبير. نعم. So مصنع حامد ليس بكبير. طيب. So now we have, obviously, so in this lesson we're going to be doing a little bit of some past tense, which we call al-madi. So anything which is past, we call it al-madi. And then al-mudari' would be what? Present. We say al-waqt al-hadir wal-mustaqbal. So present tense and future tense. نعم. So if we just تأمل الأمثلة الآتية. So let's just look at the following examples. So we have ذهب علي إلى المدرسة أمس. ما معنى الجملة؟ Yes.
Ali went to the school yesterday. Today. And then again Zakaria we have يذهب علي إلى المدرسة كل يوم. Elias? Ali is going to Ali goes Ali goes to school every day. كل يوم. Ali goes to school every day. So for obviously this is ماضي والمضارع مذكر. This is masculine. So all we do we add a ya to the past tense to make it يذهب. ذهب يذهب. And whenever you look at verbs, usually in some dictionaries they will always mention the pattern as in the past tense, then they will give you the present tense, and then it will give you the fi'l amr, the order. So we say ذهب يذهب اذهب. So he went, he's going, اذهب, go. ذهب يذهب اذهب. And the same for example قرأ, we say قرأ يقرأ اقرأ. غسل يغسل اغسل. طيب أبو حمزة قرأ إسماعيل القرآن. Ismail read the Quran. نعم يقرأ and then we have يقرأ. أنا was قصر like wash. Yeah, so now we have يقرأ إسماعيل القرآن بعد صلاة الفجر كل يوم. Ismail reads the Quran after the Fajr prayer every day. Every day. And أبو محمد غسل الرجل سيارته. The man washes his car. Washed. Washed the car. نعم, the man washed his car. And then we have يغسل الرجل سيارته كل أسبوع. كل The man washes his car every week. Every week. نعم. If every day, then that would be a bit excessive, even though there are people that do it. طيب, so we have ذهب يذهب, قرأ يقرأ, غسل يغسل. So now we just have to do the same as above with the following verbs. So we have كتب يكتب. So then you do one each. So we'll go with Ilyas, Abu Hamza, then Abu Muhammad. Okay, so كتب يكتب. Firstly, ما معنى كتب يكتب? He wrote. نعم, to write. نعم. كتب, to write. نعم. So Ilyas, دخل. دخل يدخل. دخل يدخل. نعم, دخل يدخل. أبو حمزة خرج. يخرج. خرج يخرج. نعم, يخرج. And then Abu Muhammad سجد. سجد يسجد. سجد يسجد. نعم. Straight. نعم. So دخل يدخل. دخل to enter. خرج to exit or leave. And then سجد to prostrate. يسجد. طيب. Elias, then we have جلس يجلس to sit. And then we have غسل يغسل. يغسل. There are two more verbs on the same pattern on the next page. Okay, so we can't really see them. Okay, well, let me just. Is that clear though? Yes. Yeah, okay, so we'll do them before this one. So again, Ilyas أكل. يأكل. أكل, and then we have يأكل. Why we're carrying on with it is because they follow the same pattern, as you can hear.
See, كتب يكتب, دخل يدخل. So it's like the pattern of يفعل, يسجد, يأكل, and the others are all different. So Abu Hamza قتل يقتل. يقتل. نعم ما معنى يقتل؟ He killed. He killed or نعم. So قتل to kill, أكل to eat, سجد to prostrate, خرج to leave, دخل to enter. طيب and then we have جلس يجلس to sit, and then Abu Muhammad غسل يغسل يغسل يغسل. ما معنى غسل؟ wash to wash. نعم and then he washes. he washed نعم. أبو حمزة رجع يرجع. يرجع يرجع. ما معنى رجع؟ To return. return. and then إلياس نزل ينزل ينزل لا look at the pattern. جلس يجلس يغسل يرجع نزل ينزل ينزل. نعم ينزل. ما معنى نزل ينزل؟ to descend to descend. نعم to come down. نعم. then أبو محمد كسر يكسر يكسر. نعم ما معنى يكسر؟ is it broken نعم no to break. So To كسر break. to break, يكسر he breaks. he breaks نعم أنا ضربه أبو محمد يضرب no أبو محمد من أبو حمزة no problem. يضرب. نعم ما معنى ضربه؟ يضرب Beat. to beat. نعم. طيب أبو محمد again. So we have ذهب يذهب he went, and then we have ركع أبو محمد no أبو حمزة يركع. يركع. نعم ما معنى ركع؟ To bend. to bow. Oh yeah, to bow. Sorry. to bend. نعم ركع يركع. نعم ركع يركع. نعم هذا ينسى اللغة الإنجليزية. Well, I never knew it. Yes. جيد. إلياس رفع يرفع يرفع. ما معنى رفع؟ to raise to raise. نعم. ورفع محمد يده. رفع to raise. طيب أبو محمد فعل يفعل يفعل. ما معنى فعل يفعل؟ to do action to do, yeah. So to to do do. Or he didn't يفعل to do. طيب أبو حمزة سأل يسأل. يسأل. يسألونك عن الأنفال. نعم. يسأل. ما معنى سأل يسأل؟ Ask. نعم سأل سائل بعذاب واقع. نعم. ما معنى الآية؟ سأل سائل a questioner asked بعذاب واقع. About the punishment. نعم that is coming. Or will that will come or will be established. واقع, or the punishment that is sure and certain. طيب إلياس فتح يفتح يفتح. ما معنى فتح؟ to open نعم to open. فتح يفتح to open. طيب so those are all on that pattern. So we have جلس يجلس and ذهب like يذهب. beginning as well or Huh? Pardon?
Is it like beginning as well, or no? Just Fatiha. Okay, sorry. Yeah, it could have that meaning depending how you use it. Yeah, so you could say المدرس يفتح درسه, means he's beginning his lesson. جزاك الله خير. نعم. So سمع يسمع. So we have this this pattern now. So we have Abu Hamza فهم يفهم. يفهم. ما معنى فهم؟ Understand. يفهم. To understand. فهم يفهم. إلياس لعب يلعب. 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 جيد. ما معنى لعب يلعب؟ To play and he plays. نعم, to play. حفظ أبو محمد يحفظ. يحفظ. نعم, يحفظ. حفظ يحفظ. ما معنى حفظ؟ To memorize. Memorize. نعم. And then Abu Hamza we have شرب يشرب. يشرب. نعم, شرب يشرب. ما معنى شرب يشرب؟ Drink. To drink. And then we have the last one. Ilyas ركب يركب. يركب. طيب ما معنى ركب؟ To ride. To ride. نعم, to ride. جيد. Sometimes it can mean to ascend on something. So for example, there's a hadith where it says كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب المنبر or منبره. He used to ascend onto his minbar, his pulpit. I heard someone translate it as he used to ride his pulpit once in a lesson. طيب. I'm thinking, should I make you put them all into sentences? Huh? Some of them. Some of them. Oh yeah, that's okay then. Abu Hamza, can you put يركع into a sentence? So ركع يركع. I want the present tense يركع. أنا يركع مرة. أنا يركع. That means he bows. هو هو يركع مرة في صلاة الفجر. مرتين. الإمام يركع مرتين. أو الإمام يركع مرتين في صلاة الفجر. إلياس يلعب. يلعب أخي كرة. لا أختي is تلعب. يلعب أخي. يلعب أخي. نعم, تفضل. يلعب أخي كرة السلة. كرة السلة. نعم. طيب أبو محمد ينزل. ينزل محمد الآن. ينزل محمد الآن. نعم, جيد. ينزل ربكم إلى سماء الدنيا. نعم. كل ليلة. طيب أبو حمزة يقتل. To kill. Oh, he's killing. يقتل علي.
الحية بال بالعصا. بالعصا. نعم. يقتل علي الحية بالعصا. نعم. أبو محمد يركب to ride. نعم هو he rides. يركب السيارة. لا, so start with a فاعل محمد or محمد يركب يركب سيارة. سيارتي. So سيارة. Muhammad is riding in my car. And then Ilyas, let's have يضرب أو يكسر. يكسر يكسر خالد قلمي. يكسر خالد قلمي كل يوم. نعم. زبولي. طيب جيد. أكمل التمرين الخامس. So we'll just do this one and finish today. أكمل الجمل الآتية بوضع فعل مضارع مناسب في الفراغ. So we have to put a suitable فعل مضارع, suitable present tense. So it's most likely going to be from the ones we've just done in the blank spaces. So Abu Hamza, we'll start with you. So فراغ أبي إلى السوق كل صباح. يذهب أبي إلى السوق كل صباح. نعم سبي. So it's يذهب. نعم يذهب أبي إلى السوق كل يوم. Could we use any other verb? Not the ones that we've done anyway, because it's something إلى السوق, to the market. So my father goes to the market every morning. نعم إلياس, متى فراغ أبوك من المصنع؟ متى يرجع من المصنع؟ متى يرجع متى يرجع. متى يرجع. So another word, another word for يرجع. عادة. عادة, as we done in the last lesson. عادة, to متى be. يعود؟ So yeah, and then we have the present tense. يعود. يعود. Sorry, يعود. And then فعل أمر, the order would be. عيد. لا, عد. عود. نعم عد. عد. And another one is حار يحور. يحور. And then the فعل أمر would be حر. صحارة means رجع also. As if you read the ayah, إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. إنه ظن, ما معنى الآية؟ إنه ظن, Verily he thinks. verily he thought, إنه ظن أن لن يحور, that he will never return, i.e. that he will never return to his Lord, i.e. the day of judgment. إنه ظن أن لن يحور. نعم. And it is said, like Ibn Abbas radiallahu an, Tarjuman al-Quran, that he learnt the meaning of this word when he heard a Bedouin woman calling her child, when she would say to her child, Hur, 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 like irji', come back, return. And then he understood what the ayah meant. طيب, Abu Hamza,
or is it who's Abu Hamza or Abu Muhammad? So نعم. فراغ أحمد القهوة وفراغ يوسف الشاي. يشرب أحمد نعم. القهوة يشرب أحمد القهوة ويشرب ويشرب نعم يوسف الشاي. شاي. نعم. ما معنى الجملة؟ Ahmed drank. لا. Ahmed drinking. Is drinking. Is نعم. drinking coffee. coffee. ويشرب يوسف الشاي. And Yusuf is drinking the tea. نعم. جيد. طيب أبو sorry. إلياس أخي فراغ الصحف وفراغ الأخبار من الإذاعة كل صباح. أخي يقرأ الصحف. نعم. أخي يقرأ الصحف يسمع الأخبار من الإذاعة كل صباح. نعم. أخي يقرأ الصحف ويسمع الأخبار من الإذاعة كل صباح. ما معنى الجملة؟ My brother reads or is reading the newspapers and listening to the news from the radio and listens to the news from the radio every morning. From the broadcast and listen. So my brother reads the papers and listens to the news from the broadcast every morning. نعم. أبو حمزة الفراغ والفراغ المدرس على السبورة. يكتب المدرس على السبورة. نعم. يكتب المدرس على السبورة. نعم. ما معنى الجملة؟ The teacher is writing on the board. نعم. جيد. The teacher's writing on the board. Abu Hamza, if I was to say يقرأ المدرس على السبورة, would that be correct? Maybe not with Allah. Min? Yeah, so we would change the ala for Min? min. Then it would be correct. So the teacher reads from the board. If we would say يقرأ المدرس على السبورة, means like he's standing on the board while he reads. جيد. أبو محمد فراغ هشام وجهه بالصابون. يغسل هشام وجهه بالصابون. نعم. يغسل هاشم وجهه بالصابون. نعم. ما معنى الجملة؟ Hisham washes his face with soap. نعم. طيب إلياس فراغ المدير من المدرسة في الساعة الثانية. يرجع المدير من المدرسة في الساعة الثانية. نعم. يرجع المدير من المدرسة في الساعة الثانية. ما معنى الجملة؟ The head teacher returns from the school at 2 o'clock. At 2 o'clock. جيد. Okay. Now, obviously, all these numbers are wrong. 21 and it goes to 260. So it should be 26. So someone had fun with just adding a 0. Don't know. Sometimes I think they do it on purpose. That one should be actually 30. So it should be 30. طيب we'll stop there anyway. طيب هل من سؤال? Any questions? So what we're concentrating on today is the فعل ماضي والفعل
المضارع. So past and present. طيب, and we've only done masculine, not feminine. Now, if you wanted to change all of these present tense, like يدخل, يغسل, all of these, if you wanted to change them to feminine, what would we do? Anybody? التاء. هنا يغسلون. No. So all we would do, as he said, we have يفعل. Huh? Yeah, so we have يفعل. So that's he's doing, and then for a feminine, we just add a ta instead of the ya. So we would say تفعل. She's doing. So we would say, so if we would say يدخل, we would say. تدخل. Okay. And then we would say محمد يغسل عائشة ترسل. تغسل. محمد يركع عائشة تركع. محمد يفهم عائشة أفهم. تفهم. إذا ت. نعم. محمد يشرب عائشة تشرب. تشرب. نعم. محمد يركب عائشة تركب. تركب. ت. نعم. جيد. هل من سؤال؟ Any questions؟ لا. No. طيب, جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. إياك.